Welcome everybody, we'll read the verse from Srimad Bhagavatam. Chant 3, verset 11. Canto 3, verse 11. Non, Chant 3, chapitre No. 11, verset 18. Chapter 11, verse 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Maitreya Vacha. Maitreya Vacha. Kritam Tretam Vaparancha. Kritam Treta Dvaparancha. Kalicheti Chatuyugam. Kalishcheti Chaturyugam. Divyantam Tam Sabir Peshe. Divyerdadashabhivashe. Savam Danam Nirupitam. Sabadhanam Nirupitam. Traduction. Translation. Le sage Maitreya dit. The sage Maitreya said, Sont le Satya. the four ages are Satya, Treta, Dvapara, and Kali, Ensemble, together avec leur with their Sandhya et leur and their Sandhyamsha, à savoir leur so, période transitoire which means their avant le commencement et la transitory fin de chaque period, âge, moments, 12 000 before the années beginning and in the end of every age. They cover 12,000 years of demigods. La durée de vie des Purport. sages, comme Brigu, The duration of qui vit sur le système life of the Maharloka, sages, like Brigu, est who égale à live celle de Brahma, on the qui vit system sur of sa Maharloka, is afin equal de to expliquer la durée de the vie one de of Brahma, le calcul who lives des on âges Satyaloka. spécifiques. In order to explain the duration of the life of Brahma, calculation of the ages is explained. Om Magana Timidam Dasya Dhanam Chalam Shalakayo Shakshur Meditam Jena Taisme Shigurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devem Kolavani Pracharine Nirveshesham Sunyavadi Prachatyari Shatarine Vanchakalpatarubhyacham Kripa Sindhubhya Evacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Chayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc ce verset This explique verse qu'il y a explains that there are 4 âges four ages qui se suivent par which follow each other in a cycle, et 1000 fois ces 4 âges and a sont thousand une times journée those de four Brahma. ages is one day of Brahma, Et 1000 fois ces 4 âges and en 1,000 plus, ça times donne une nuit de more Brahma. those ages is one night of Brahma. Donc 2000 fois ces 4 âges, So, ça donne une journée complète 2,000 de Brahma. of those four ages is one En sachant full qu'il n'y a rien day que of petit âge Brahma. qui fait 432 000 années. And the smaller age L'âge is de Kali. 432,000 years, Et pour calculer, Kali Yuga. on rajoute And to calculate, ce nombre you have to add this l'âge same précédent. number to the previous Et age. avec l'âge précédent, on And rajoute with ce nombre, the etc. previous Ça age, nous you donne add up this le calcul pour number, chaque and it âge. gives you the calculation for each age. Donc, dans So, l'âge de Satya, in the les Satya êtres vivaient beaucoup Yoga, plus people lived much older, puisqu'il y a une since diminution there's de an durée des âges,
decrease of duration of life and a decrease of the duration of life or Dans the l'âge de living Satya, beings. les gens pouvaient In vivre the 100 age 000 of ans. Satya, Vous vous rendez compte? people could live Sans 100,000 rencontrer aucun years. problème. Can you imagine? Avec un mauvais Without meeting any problem, Et ils with a pure vivaient mind, and they simplement lived en simply in harmonie avec le harmony Seigneur with the suprême. Lord, Supreme Lord. On peut dire que tous étaient des purs dévots. We can say that they all C'est un âge were exceptionnel. pure devotees. Is an exceptional Et ce age. qu'il y a vraiment d'étonnant et qui And what's est very difficile à comprendre surprising and which is difficult to understand pour les êtres for qui vivent dans cet âge de the Kali. beings who live in this En ce age moment, of cet Kali, âge a this commencé age 5000 ans. started 5,000 years ago. Donc 5000 ans sur So 432 000 ans. 5,000 years on Mais c'est un âge particulier. 432,000 Parce is que dans not a le lot, Dwapara but it's a Yuga, special age because in Dwapara Yuga, avant Krishna est apparu, dans Krishna sa forme appeared originelle. in his original form in the previous Dwapara Yuga. Et lorsqu'il And apparaît when dans he cet âge appears de Dwapara in Yuga, this age of pour Dwapara accomplir Yuga ses divertissements, to perform his pastimes, dans l'autre âge, il in apparaît the other en tant age que he Sri appears Chaitanya Mahaprabhu. as Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est le même Krishna He's qui the vient same Krishna who comes pour glorifier to ses dévots. glorify his devotees. On a raconté ça il n'y a pas si We longtemps told que this not so long ago. Le matin du jour de Gopurnim, de The quelle morning manière en of fait, Gaur Krishna Purnim vient day, the payer way sa dette in which Krishna envers comes les- to pay his debts ses chers toward his dévotes de dear Braj, devotees of et Braj, surtout envers Shrimati Radharani. and especially toward Srimati Radharani. Donc cet âge So est this un âge age is particulièrement a specially blessed age, puisque since Krishna Krishna lui-même himself explique à Ganga explains to Ganga que dans cet âge, that il in y this aura un âge. age there will be a golden age, special one. Et cet âge d'or, In this golden age, c'est expliqué qu'il it's durerait 10 explained 000 ans. he will last for Il y a plusieurs 10,000 years. compréhensions. There's several understandings. Une compréhension que One quand understanding quand that l'âge de Kali, when the age of Kali, qui précède, which is qui est avant le Dwapara Yuga où Krishna l'original apparaît, after the une fois Vapara qu'il Yuga where apparaît, the que l'âge d'or original vient, appears, alors then on once he revient pas à l'âge de appears, Kali. Il y a une uh, autre conception the golden où age que comes, l'âge d'or and we do not durerait come 10 000 années. back to Et the qu'après, Kali l'âge de Yuga. Kali reviendra. But there's another Ces deux conception concepts. which says that Puis Villèle, after il dit, this, quand after Gauranga 10,000 years, we Mahaprabhu will originel go back to Kali apparaît, Yuga. après Bhakti- l'âge, il n'y a pas Bhaktivinoda Thakur de says cette that conception after qu'après l'âge d'or, l'âge de Kali, after when the golden age of Ces deux Chaitanya Mahaprabhu comes, Prabhupada the Kali Yuga does a not pas come back. forcément expliqué ça. Prabhupada did not specially Ces deux explain this. conceptions Those are two qu'on conceptions doit accepter. which we Et donc, have to pendant accept. cette période So de 10 000 for années, this moment Alors, of 10,000 years, 5000 ans, at the summum in 5,000 les years, êtres pourraient acquérir donc toutes The les beings qualités que les could êtres avaient dans le Satya Yuga. get all the qualities that the people they had in Qu'est-ce que Satya ça veut Yuga. dire? Ça veut dire que What tous does les it mean? êtres It deviendraient means des that dévots du Seigneur. all the people would become devotees of the Lord, Et que leur cœur serait and their heart would be pure, et que tout ce and système all the de system civilisation of disparaîtrait. civilization would disappear. Parce qu'en fait, cette Because civilisation actually, matérielle, this elle vient material de civilization l'oublier du is coming for Parce que forgetfulness là, tout ce que les êtres créent, c'est of the pour Lord. oublier Dieu. Everything people create is to forget God, especially in France. Mais dans l'âge de Satya, puisque les gens But in the age of Satya, since people are not in material pleasures but in meditation in the Supreme Lord, automatiquement, il n'y a pas de besoin externe. automatically there's no Le need, plaisir, external il le need, trouve à l'intérieur d'eux-mêmes. because the pleasure is Alors coming que dans from cet âge inside. de Whereas Kali, in this où on est age en of ce Kali, moment, les gens we are trouvent le in plaisir right pas now, à l'intérieur d'eux-mêmes, mais à people l'extérieur. find pleasure C'est not pourquoi inside ils créent themselves une but in the civilisation outside. si compliquée, That's en fait, why they avec create des such a ordinateurs, complicated avec des civilization passe-temps, with à chaque computer instant, des like gratifications, pour jamais enjoyments s'ennuyer. to never get bored.
Je me rappelle une fois, I j'avais remember été once visiter mon frère. I visited my brother. Il y avait la télé allumée, la radio allumée, There et un was autre truc allumé TV à la on, fin. radio Les gens ne on, supportent pas en and effet something else un also. moment seul avec People, soi-même. they can't have one moment C'est alone with extrêmement difficile themselves. pour quelqu'un qui est It's matérialiste extremely parce qu'il difficult for someone il who's ne supporte materialist pas because d'être he's seul, il ne bored supporte pas and he does not d'être coupé. Il tolerate faut to be toujours alone, to quelque be chose. he always has to Mais have en something. fait, quand les êtres sont situés dans la vertu, But actually, et when que les people quatre are piliers de in la goodness and the religion four prédominent dans pillars l'être of vivant, religion, they are dominating inside the qui sont living la beings, pureté, which are purity, l'austérité, austerity, la véracité. truthfulness, Et le quatrième, and hein? cleanliness. Cleanliness. La propreté, la pureté. La véracité, c'est la vérité. La compassion. Compassion. La compassion, c'est lié à la viande. Compassion is Quand on in mange de la relation viande, with meat. When you eat meat, on ne peut pas développer la pleine compassion. you can't develop full compassion. L'austérité, elle est Austerity liée aux intoxicants. is On in relation s'intoxique, with on boit du vin, on fume, intoxicating etc. things. When On peut you pas drink pratiquer wine l'austérité. or smoke, you can't practice Lorsqu'on joue au jeu austerity. de hasard, When on you ne peut pas voir la vérité gamble, partout. Puisque lorsque you vous can't jouez au jeu see de the hasard, truth il y a everywhere le principe because subtil du then hasard. there's a Vous subtle ne pouvez principle pas of accepter que tout chance, vient par la grâce du and you Seigneur. can't accept everything's coming from the Et la grace of the pureté est Supreme liée à Lord. la vie And sexuelle. the purity, Quand vous accomplissez la vie cleanliness, it sexuelle comes pour from retirer du plaisir, the sex alors vous ne life. pouvez pas When être you perform sex life to have pleasure, then you can't be pure. C'est pour ça qu'on suit quatre That's principes why we régulaires, follow four regulative principles, qui sont les quatre piliers de la which religion. are the four pillars of Or, dans l'âge religion. de Satya, ces quatre However, in piliers the sont Satya pleinement Yuga, présents. those four Et puisqu'ils sont pillars are pleinement fully présents, present, and les since gens ont they are, naturellement des qualités people naturally qui sont have qualities incontestables. Et which c'est are pourquoi ils inconceivable. peuvent fermer les That's yeux why et they voir can le Seigneur. close their eyes and see the Lord inside themselves. Donc, So, puisque le Seigneur est illimité since en the Lord qualité, is unlimited in en qualities, beauté, in beauty, le fait de pouvoir méditer the sur fact le of Seigneur being able to rend meditate on the insignifiant les Lord plaisirs terrestres. make earthly pleasure Même le fait de insignificant. dormir, Even même the le fait fact de of manger, sleeping, même le fait de eating, boire. drinking, Les êtres the beings peuvent ainsi avoir can telle thus qualité have such qualities que simplement that ils simply vivent en harmonie they live in harmony avec la nature. with the nature. Et même les animaux, And even the animals, puisqu'ils sont en since contact they are in avec des contact êtres si with élevés, such a high beings, they also change their c'est nature. pourquoi That's quand un why sage, en fait, médite when dans a la sage forêt, meditates même in les the lions, les forest, tigres deviennent les even amis. the lions and the tigers become the friends. Jamais ils attaquent les sages. They never attack the sages. Pourquoi? Why? Parce que le Seigneur lui-même Because est the dans le Lord cœur du Himself tigre. is in the On heart voit par exemple of une the histoire avec tiger and the Haridas Thakur. lion. We see one story with Sri Haridas Thakur. Haridas Thakur, il Haridas méditait Thakur dans une grotte. was meditating Il y in a avait un cave, serpent and there dans was a cette grotte. snake Il in était this cave, tellement venimeux which was so que les gens, ils venomous ne pouvaient that même pas people aller could voir not Haridas Thakur. even come Parce to qu'en see fait, dès Haridas qu'il Thakur s'approchait because de as la soon grotte, as they ça les came brûlait. close to the cave, Et lui, they il were avançait, burnt by this. il méditait, But he did not realize sans it. He être was just touché par tous meditating ces influents. without being touched by C'est all ça those les influences. dévots du Seigneur. That's Il n'y devotees a of the Lord. aucune chose matérielle No qui peut les material déranger. thing can disturb them. Ils sont en fait They libres are free des quatre perturbations from the matérielles. four disturbance of Complètement libres. material disturbance, completely Mais, free. parce que les êtres, But ils voulaient since avoir le darshan d'Haridas Thakur. the beings Alors wanted le to Seigneur a fait partir have the le Seigneur. darshan of Haridas Thakur, the Lord make the snake Mais leave. Haridas Thakur, But il Haridas n'était Thakur pas was dérangé not disturbed par le poison by the que poison manifestait le serpent. manifested by the snake. Parce que Haridas Thakur était Because pur. Haridas Thakur was pure. Donc on peut comprendre So we que can understand that au contact de gens, de personnes saintes, when we are in Même les contact with animaux holy people, even the changent de animals nature. change their nature. Pourquoi? Why? Parce que le pur dévot, Because the pure devotee,
il a le pouvoir enters, d'entrer has the power to dans enter les êtres vivants. in the living beings. Sukadev Goswami avait ce pouvoir. Shukadev Goswami had this power. Quand il passait dans un endroit, When he went through a place, tous devenaient all absorbés became dans sa absorbed présence, in même his les arbres. presence, even the trees. C'est la puissance du That's pur the dévot. power of the pure devotee. C'est que It's partout that où il va, everywhere he goes, tout devient un lieu saint. everything becomes a holy place. Et le lieu saint, ça veut And the dire que holy tous les place êtres means changent de that nature. all the beings, they change their Pourquoi? nature. Parce que Why? Because ça, c'est le Bhagavatam qui explique ça. the Bhagavatam explains this. Parce que lorsque le Seigneur When vient the se Lord divertir dans le cœur du pur comes dévot, to alors partout où il have est, c'est Vrindavan. pastimes in the heart of his devotee, Partout, ça devient then le lieu everywhere saint. he is Vrindavan. Avec cette compréhension, With this lorsqu'on understanding, va sur les lieux où Srila when we Prabhupada go a été, on the places where alors Srila Prabhupada on went, peut réaliser ça, we can realize si this on est vraiment sincère. if we are really sincere. Parce que comme le pur dévot, il Because médite sur since the pure Vrindavan, devotee alors meditates on Vrindavan, Vrindavan, c'est Vrindavan très manifests. It's puissant. very Les powerful. Vaishnavas, c'est extrêmement puissant. Vaishnavas are On peut pas extremely imaginer powerful. le pouvoir d'un Vaishnava. We can't imagine the power of a Vaishnava Parce qu'il peut tout because he transformer. can transform everything. On dit que Krishna est comme le soleil, We say Krishna is like the sun. puisque sa miséricorde, Since his mercy elle profite à tous. is for everyone. Mais Srila But Srila Prabhupada prend Prabhupada l'exemple takes the example que certaines plantes that some plants, se cachent derrière les they prières hide pour pas avoir le behind rayon du soleil. the stones to not see the rays of the sun. And Bhagavatam explains that some Ils birds détestent le soleil, hate the comme le sun, hibou. like the owl. Ils se Oh. cachent quand le He soleil. hides when the sun is coming. De la même In manière, the same way, lorsque les Vaishnavas when the Vaishnavas sont présents et are qu'ils present glorifient and glorify le Seigneur the suprême, Supreme Lord, dont les gloires ne sont pas différentes de lui-même, whose glories are not different from himself, then they quand ils voient un Vaishnava, put ils their ferment hands les yeux. on their ears. And when they see a Vaishnav, they close their C'est eyes. la nature des Asuras. That's the nature of the Asuras. C'est pour ça que Krishna il That's fait why une Krishna comparaison entre la nature make divine comparison before et the la nature nature démoniaque. between the divine and the C'est pour nous demonic faire nature. comprendre It's to que la make us nature understand démoniaque that est the vraiment demonic défavorable. nature is really unfavorable. Il dit même He even qu'il says plonge ces that êtres vie après vie he's plunging those beings life dans after des life conditions misérables. in wretched Donc, conditions. En réalité, on doit comprendre une chose, But in c'est reality, que we should le Seigneur understand fait something simplement- is il that compte simplement les désirs. the Lord only fulfills the desires. On doit comprendre que celui qui We a must l'origine de understand tout, that the one who's the Et qui est origin satisfait en of lui-même, everything and is même self-satisfied, s'il accompagne tous les êtres even if vivants he dans leur cœur, accompanies all the living beings in their heart, il n'est pas intéressé à leur he's not plaisir, interested in their pleasure ni à leur envie. or in their envy. Il n'est pas là pour se venger. He's de not quelqu'un. here to Personne lui have a apporte vengeance towards someone. Les Nobody's êtres qui sont déconnectés de lui, il les observe. bringing him simplement, anything parce in this qu'il voit material la world. vérité. Those who are disconnected from him, he simply watches them. Parce He's que not l'illusion ne peut in, pas le toucher. in their illusion. Their illusion do not touch him. C'est un principe important à comprendre. That's an important principle to Krishna ne understand. peut pas être touché Krishna par can't be touched Donc, by lorsqu'il est illusion. dans So le when cœur, he is in the heart hein, et qu'il accompagne and les êtres he vivants dans leur accompanies the living beings in their cœur, il n'est pas heart, concerné par leur he's illusion. not concerned C'est by their pourquoi illusion. That's why Il y a there is cette description qui this est donnée description dans les which is Upanishads given in Upanishad d'un arbre avec deux oiseaux. of a bird with trees with two birds. Il y en a un qui mange les fruits de l'arbre. One Il y a deux is sortes de eating fruits. the fruits of the trees. Les actes pieux. et les Yes, actes there's two impieux. kind of fruits.
pious acts C'est and l'âme conditionnée unpious, qui se sinful réfugie dans acts. l'univers So matériel, it's dans the une conditioned forme soul donnée, who et enjoys qui des fois in mange some des bons form fruits. in this Les material bons fruits world, sont and peut-être c'est des sometimes fruits matériels, hein. C'est des it's actes pieux, the parfois des good actes pieux. material fruits, Et and il y a un autre sometimes that oiseau, they're lui, qui ne pious mange pas de acts ces and fruits, sometimes mais the qui sinful obtient. acts. And the other C'est la bird does not pire. eat fruits, but Or, tant que he's l'oiseau watching. se It's the tourne supreme pas, soul. l'oiseau, l'âme conditionnée, se tourne But pas vers as long l'expérience as humaine, this il ne peut pas être conditioned sauvé. soul, the Il peut bird, simplement manger des does fruits de not cet arbre. turn toward the Supreme Lord, he Il can't be n'obtient rien saved. d'autre. He can simply eat the fruits of the trees. He Ce does n'est not obtain simplement que anything lorsqu'il se else. tourne vers le service But de only dévotion, when he qu'il turns peut toward the obtenir un autre devotional fruit service, he can qui ne get porte another pas fruit, de réaction matérielle, which does mais not qui give va material reaction, graduellement but which will éveiller sa gradually réalité awaken éternelle. his eternal reality. Mais jamais Krishna, But never Krishna il est impliqué is dans les implied activités in the conditionnées activities, de l'âme. conditioned activities of the soul. C'est pourquoi That's on ne why peut pas entendre Krishna, we voir can't Krishna tant qu'on est une âme hear conditionnée. Krishna, see C'est juste Krishna, l'imagination. as long as we are a conditioned soul. That's just imagination that makes us believe this. C'est simplement qu'une fois It's just that qu'on devient libéré qu'on peut véritablement once entendre. we are liberated, we can hear the voice Alors bien of the sûr, Lord. So of Krishna course, peut Krishna can parler à qui il veut. talk to anyone he wants to. Parce qu'il y a des êtres Because qu'on appelle des prophètes et qui ne sont pas there forcément are des purs dévots. C'est pas beings des âmes which we réalisées. call prophets, Parce qu'ils ne connaissent pas leur and sort. they are not pure devotees. Ils ne They do connaissent pas not leur place dans les know their divertissements du Seigneur. svarups, they do not Ils know ne their connaissent place pas in la the forme du pastimes of Seigneur. the Lord, Et or the pourtant, form of the Krishna peut Supreme leur Lord. parler à un But certain still, niveau. Krishna can talk to them at Parce some qu'il a le level, pouvoir. because he has the power. Mais en général, But on ne peut pas generally, entendre le Seigneur tant qu'on est we conditionné can't par la hear religion. the Lord as long as we are conditioned by the material Parce que nature, ce Seigneur suprême, because the Supreme il Lord se trouve sur le plan Vasudeva. is on the plane of Srila Vasudev. Prabhupada explique. Srila Prabhupada explains this. Et ce plan Vasudeva, And this plan c'est le moment is the où on moment est introduit dans son when we are introduced in his eternal word. Donc, So, notre but, our goal il est de is to comprendre comment understand Krishna how il Krishna délivre les êtres. he is freeing the beings, Dans les Chaitanya setting Charitamrita, people c'est free. expliqué que Krishna In vient à la Chaitanya forme Charitamrita, sous la it forme explains de that ses Krishna comes in the form of his devotee, C'est la forme de sa miséricorde. the form of his mercy. Donc, So, on peut comprendre que we ce can regard, understand that this quand l'oiseau tourne son visage vers le moment Seigneur, when the c'est bird vers son turned towards his face towards the C'est le Lord, premier moment de la this véritable bird turned miséricorde toward his devotee. que Krishna donne. That's C'est the qu'il vient sous la forme de son dévot. form of the mercy that Krishna Parce gives. que le dévot, He il comes peut as parler. his devotee, because the devotee can Il talk. peut expliquer. He can explain who is Krishna. Il peut relier un être. He can connect a being to Krishna. La preuve, c'est que Krishna lui-même, The proof is il dit that dans la Krishna Bhagavad himself Gita, says traduit par Krishna, par Krishna Sutta, in the Bhagavad Gita, il donne cette instruction he à gives Arjuna, this instruction que si to tu veux Arjuna: me if you want to know me, il faut que tu approches mon dévot. you must approach my devotee C'est en lui posant des questions, by asking him questions, by serving him, by paying obeisances to him. You can know me, which means that Krishna is revealing himself through the service of a Vaishnava. Donc, quelle est la So, position what's the d'un position dévot du Seigneur? of the devotee of the Lord? C'est qu'il a un Vaishnava dans son cœur. He has a Vaishnava in his heart. Parce que c'est qu'à travers un Vaishnava Because only qu'on peut through a obtenir toute la Vaishnava fortune spirituelle. we can obtain all the spiritual C'est good pourquoi fortune. chaque Vaishnava That's why each Vaishnava has a devotee in his heart, and through the devotee on obtient we obtain l'introduction dans la terre de Vraj. introduction in the land of Vraj. C'est le processus authentique. That's the authentic process. Les voies où The on path accepte where simplement we l'adoration du simply Seigneur accept suprême. worshipping of the Supreme Lord.
La conception The conception du pur service de of pure dévotion devotional est service absent. is not there. On apprend plutôt l'impersonnalisme, It's rather impersonalism, ou l'atteinte des planètes or reaching heavenly planets à travers l'action intéressée. through fruitive actions. Mais lorsque la But when conception the conception du pur service de of the pure dévotion se devotional manifeste à service is travers l'adoration manifested des through Vaishnavas, worshipping of the Vaishnava, alors toute la then conception all the du conception Seigneur, of the Lord sa appears. forme, His form, son teint, his la hue, senteur de son corps, the smell of his c'est body, toutes ses the qualités. fragrance of his body, all his qualities, everything appears. Donc on peut Everything is comprendre revealed, so we can que understand sans les Vaishnavas, that without the Vaishnavas, Krishna is hidden. c'est ce que les Acharyas ont That's what Acharya explains. Et donc, And so, notre comportement our vers les behavior Vaishnavas, towards il doit être Vaishnava particulier. must be special, Parce que Krishna, because Krishna il va vraiment will être really intransigeant. be strict. Si vous manquez de respect à If un you lack Vaishnava, respect toward the Vaishnava, alors then Krishna n'accepte plus votre Krishna does not accept your service anymore. C'est très That's really tranchant, sharp, extrêmement tranchant. extremely sharp. C'est pourquoi That's why la relation qu'on doit avoir the avec relation Vaishnava, c'est we une have, relation we must have with on Vaishnava is a doit relation faire when très attention. we pay La very moindre much erreur, attention. The least on va mistake will make us suffer. Qu'est-ce que c'est la souffrance? What's C'est the l'illusion. suffering? It's Je illusion. suis ce corps. I am this body, L'attirance pour la vie sexuelle, attraction for sex l'attirance life, pour l'indépendance, for etc. independence, La moindre and so erreur. on. C'est It's the least pourquoi, avec mistake. les Vaishnavas, That's why avec with le the Guru, Vaishnava, with the Guru, avec les Acharyas, with the on doit être Acharyas, extrêmement must be extremely prudent dans careful nos relations. in our relations, because as Mettre le soon Vaishnava as au même niveau que vous, you'll put this Vaishnava at the same level as you, I am my friend, la everything preuve, crumbles down. c'est que Srila Prabhupada, un jour, The proof is that at some day, Srila il y Prabhupada, a un de ses disciples one of qui a his pas rendu ses disciples, hommages, did not pay obeisances, and he said, que lorsqu'on voit le maître spirituel When comme un être ordinaire, "You see the spiritual master as an ordinary being, you fall quand vous vous down. mettez en colère, When you get angry, quand vous when n'êtes you pas satisfait, are not satisfied, ça veut dire que vous voyez quelque chose it means you see something ordinary. You lose your vision of understanding ce qui se passe. what's happening De inside. quelle manière In which way quelqu'un est utilisé someone par Krishna is used by Krishna to bring you back, and then you fall down. Parce que quand vous vous mettez en colère, Because when you get quand angry vous n'êtes pas satisfait, or you're not à ce satisfied, moment-là, then c'est une vérité, vous prenez la personne pour quelqu'un d'ordinaire. the truth is that you think this person is the ordinary. Et donc, juste pour défendre vos intérêts, And to defend your own vous interests, perdez la bhakti. you lose bhakti. C'est complètement idiot. That's foolish. Parce que tout va disparaître. Because everything will disappear. Tout disparaître. Everything will C'est disappear. pourquoi on doit faire extrêmement So attention. we should be extremely careful, Et c'est difficile. and that's Parce que difficult la nature matérielle, because the material elle nous nature fait toujours voir qu'on est supérieur. always shows us that we are Elle higher, nous fait toujours voir les défauts that chez les autres. the flaw in other people, Elle nous influence. it's influencing us through this passion. Et quand la passion est And when dominante, this passion is dominating with ignorance, critiquer les we Vaishnavas. can even criticize the Vaishnava, On peut même even être en colère contre eux, get angry against les them, détester. hate them. C'est très... That really, L'énergie matérielle est material energy is very subtle, c'est très subtil, very subtle, très difficile very difficult à transcender. Krishna, to il dit transcend. seulement Krishna celui qui says, s'abandonne. only the one who surrender unto me. L'abandon, But surrender, qu'est-ce que ça veut dire? what does it mean? Ça veut dire accepter It le means processus accepting que the Krishna- process Krishna le processus que Krishna donne. gives. C'est pourquoi That's why comprendre les paroles du Seigneur to understand c'est the quelque word chose of the Lord is qui something demande une réalisation which- personnelle ask a personal realization et une haute réalisation. and a high realization.
As long pas as we don't notre understand propre nature our éternelle, own eternal la nature, nature du maître the spirituel nature of the spiritual master, et la nature du and Seigneur the nature suprême, of du the couple Supreme divin, Lord, the divine on ne couple, peut pas comprendre les we paroles can't de understand la Bhagavad the Gita, word des of paroles du Bhagavad Bhagavad Gita and Bhagavatam. On comprend par We rapport understand according to à l'influence des the trois gunas. influence of the three gunas that we obtain. C'est pourquoi That's why le plus sûr, c'est de répéter les paroles des acharyas. the most sure thing is to Parce repeat the qu'au word moins, of the Acharya, on ne peut because at pas least interpréter les textes we can't interpret the et text, ça va nous purifier. and we will get purified, Parce que leurs paroles, le because their souvenir de leurs word, paroles, va nous remembering permettre their word, will de plaire au enable Seigneur us suprême, to de leur plaire please et the Supreme d'atteindre leur Lord, miséricorde. to please them, Mais dès qu'on and to interprète, reach their mercy. But as alors soon as we on est de interpret, nouveau emporté par les then we illusions. are carried away by illusion once again. Ainsi, Thus, tant que quelqu'un as long as someone n'est pas is not qualifié, qualified, hein, il ne devrait pas écrire. you should not write. En fait, si on regarde Actually, when we look Chaitanya Charitamrita, Charitamrita, il a Krishnadas eu Kaviraj la Goswami miséricorde de Vaishnav had the et mercy la of the miséricorde Vaishnav de and the Krishna mercy lui-même of Krishna pour écrire, himself or Radhika pour écrire. to C'est write. seulement après. Only after he wrote Un texte, a text. lorsqu'on l'écrit, il faut être mis en pouvoir. When you write it, you should be empowered. Sans ça, on égare Otherwise, les you lead people astray. Les Vaishnavas qui écrivent, parce que Vaishnav maintenant, writes, beaucoup de personnes because écrivent now a des lot livres, of people write mais books, sans avoir but without cette having approbation, this approval. il n'y a pas de puissance. There's no On power. va simplement We will écrire simply pour write to, quand on va nous glorifier, when we will be on va glorified, penser que c'est nous qui avons écrit. we will think that's me who On va wrote s'enorgueillir. and Alors become que proud. celui qui écrit Whereas the one who sous la writes distance directe de under the Radhika et de direct Krishna, et des dictation acharyas, of Srimati Radhika and the il ne prend Acharya, pas quelque chose pour lui. he doesn't On take voit par anything exemple for la himself. beauté de Srila Which is the Prabhupada, beauty of Srila Prabhupada. c'est que chaque parole de Each ses word livres of his ont été books inspirées par was Krishna inspired lui-même. by Ça, c'est Krishna le principe himself. du That's the Vaishnava. principle of the Vaishnava. Ça veut dire qu'un Vaishnava, il peut même Which écrire means ses the propres Vaishnava livres. can also Parce read que his c'est pas own lui books qui a écrit. because he's not the C'est un one who principe. wrote it. That's a Et principle. il devient émerveillé And he par le becomes qu'il y a à l'intérieur. amazed by what's Et inside. on voit que Srila And we Prabhupada, see Srila des fois, Prabhupada, ses sometimes his disciples, ils lisaient le disciples livre de Krishna. were reading the Krishna Et book, Prabhupada, il pouvait écouter des heures. and des Srila heures. Prabhupada could listen to it for hours and hours and hours. C'est ça, les Vaishnavas. That's the Vaishnava. Ils sont jamais rassasiés. They are never, Alors que they don't quelqu'un never have enough. qui est impur, Whereas someone who's qui a de not la pure passion, and c'est has toujours trop patience long, le harikata. is always too long, Harikata. C'est toujours trop long. Always too Quand est-ce long. que ça va se finir? When will it end? Voilà. Mais But Prabhupada, il pouvait écouter des Prabhupada could listen for hours and hours and hours and hours. De la même manière, In the same on way, voit que Mahaprabhu, we see that lorsqu'il Mahaprabhu, prenait le when he darshan de was Jagannath, taking the darshan of il Jagannath, restait he des could heures sans cligner des stay for hours without blinking his eyes, just yeux. to Et see nous, the on va beauty. rester 5 And we will secondes stay pour chaque 5 déité, seconds on parce each qu'on ne ressent deity rien, because we do not feel anything. parce qu'à l'intérieur de Because nous, inside il of y a cette us, forme there is this d'orgueil form of pride de vivre pour nous-mêmes. to live for C'est ourselves. le symptôme. That's the symptom. Quand on chante et qu'on n'a pas de When we goût, chant quand and on have voit no la déité taste, qu'on n'a pas de and goût, we see the quand on deity, we dort have no pendant le taste. harikata, When c'est we qu'on sleep est during the dominé Harikata, it's par that cette we are dominated satisfaction personnelle. by this personal satisfaction. Mais lorsqu'on est dominé, But when on we a are parlé de ça il y a pas dominated, longtemps we sur talked le about fait it de not so long vivre pour le ago. plaisir de Krishna. To Alors, live for the pleasure of Krishna Krishna, se then révèle. Krishna Et à reveals ce himself. moment-là, And at lorsqu'on that prend moment, darshan, when we take lorsqu'on voit darshan, la déité, elle nous when we apparaît, see the deity, she appears elle before nous us. parle. She talks to us. Mais lorsqu'elle nous parle, elle va nous But when the demander des deity choses. talks, Et il faut beaucoup de she dévotion will ask us things, pour and you need to have a lot of devotion du to service de Krishna.
to handle the service of Krishna. We see Lokanath Goswami, for example, he did not sleep. Krishna woke him up at midnight. He asked him for sweet rice. Who will get up at midnight to cook for Krishna? Each one wants his independence, his little life. Be a pure devotee means sacrifice everything. It's rare. It's very rare. Very rare. Krishna talks to you, asks you to do something, and after he asks you to do something else, and those are impossible things to do. But because he wants, it's done. That's why not everybody can hear Krishna. What will you do? Will he wake you up? Hey, wake up, wake up. I need a sweet rice. Oh no, I'm sleeping, I'm tired. Oh, come, Gorarti. Oh no, I prefer to watch a movie. I did enough today already. I'm serving since 10, 20 years. No, it's okay. But you can't reach Krishna in this way. That's why we have this tendency when we have a bad attitude and we can't taste devotional service to come inside ourselves and go back. We desire a place to obtain pleasure, just like heaven planets. The pure devotee just wants to serve, and that's very rare, extremely rare. That's why we have to place ourselves under the protection of the pure devotees like Srila Prabhupada, like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami, Lokanath Goswami, and so on. We must have this shelter, because simply under shelter we will be able to understand this devotion, and the devotion will increase more and more and more and more. But actually the Vaishnava serves 24 hours a day. He doesn't take anything for himself. Prabhupada said, if you take 1 cent, you fall down. If you just take a little pleasure, then you fall down. You must do everything for Krishna. Play for Krishna, cook for Krishna, eat for Krishna, take a shower for Krishna, get dressed for Krishna. Otherwise, you are on a material platform because you want to give something to the body. He wants to something in his life which is in relation with this body. So, right now what we do is training. The great Vaishnavas like Prabhupada come and they create a movement. And through this movement, he incorporates like chanting, studying, worshipping the deity and so on, just to train us. These activities are meant to train us, to take pleasure, to give pleasure. And gradually, we become qualified. That's why we can't repay the debt we have toward Prabhupada. It's not possible, because he's everywhere. He's the incarnation of mercy of Krishna. Look here. Is there something Prabhupada didn't give? How can we in Western countries say that Prabhupada is just one like everybody? Everything we do is by his mercy. Everything. The way we get dressed, we brush our teeth, we wash. We worship Tulasi. Without Prabhupada, we would never know Tulasi.
That's on why devrait we should toujours always avoir cette have dévotion pour lui. this devotion for Him. C'est très important. That's very Parce que si on important. oublie qu'il nous a donné, Because if we forget He gave c'est us, expliqué qu'on devient comme une prostituée. then we become like Ça a veut dire qu'à prostitute. l'origine, c'est comme une Originally, femme qui a un mari. it's like a wife who has Parce que one c'est le husband. principe, en fait. That's the Prabhupada principle est that notre maître. Prabhupada is Et our si on master. délaisse Prabhupada pour But aller if faire we une let femme, him c'est to comme une see femme qui n'est pas someone chaste else, et qui va it's perdre like son an mari. unchaste Parce que wife who's going to c'est a par lover. lui qu'on connaît tout. Because it's through him that we know everything. C'est pourquoi That's on why devrait cultiver you should cultivate cette relation. this relation with him. C'est super important. That's very important. Si vous le faites pas, If you alors don't vous do prenez this, quelque chose comme un voleur. then you take something Vous like a remerciez pas la thief. You personne, do donc il not faut thank servir. the Notre person. but, quel est notre but? We have On to a serve. reçu, il faut What's aussi our goal? maintenant payer We notre received, dette. so now we have to pay our Et qu'est-ce que debts. veut Prabhupada? And what does Prabhupada Il veut want? qu'on prêche. He wants us to preach. Est-ce qu'on prêche? Do we preach? Qu'est-ce qu'on fait? What do we do? Dans toute notre journée, In all our day, est-ce qu'on le fait vraiment? do we do Donc on doit it se poser really? cette question-là. So we should ask ourselves this Et question. ça, cette And austérité, this austerity c'est la véritable austérité. is the true austerity, C'est de rembourser notre dette. repaying our debts. Alors bien sûr, cette dette, elle ne peut pas être remboursable. Parce So of que course, plus vous it allez cannot be vouloir la paid back rembourser, because the more you plus vous will allez avoir de want, miséricorde. the more you will have Et mercy. donc ça donne à la fin l'abandon complet. So it gives complete surrender in the end and to be introduced in the word of C'est Krishna. tellement profond. That's so deep. Mais on ne peut pas But we can't avoir de relation avec. have no relation with Par exemple, Prabhupada. certains gourous viennent For en example, Occident, some guru, they come in Western ils countries essaient now d'enlever la and they personne de try Prabhupada. On a to vu ça remove il y the a longtemps. personality of Prabhupada. We saw this not so long ago. Mais en réalité, But in truth, c'est une grave erreur. that's a great Une mistake. grave erreur. A great mistake. Parce qu'on est tous devenus Because dévots we grâce à lui. all Et même became eux, ils voyagent devotees, grâce à lui. like because of him, and even they travel because of him. Can you realize the bad mentality? You come because of all his work, and after you say he's not the most important. That's big. L'illusion est tellement, Illusion is so powerful. tellement. So powerful. Ça, c'est quoi? Le What désir is de this? pouvoir. The desire for power. Quand on n'accepte pas, When we don't accept reality, it's because c'est une maladie. we want power. It's a sickness. Ça réussit à trouver. Jai.